Channel Mimingava, Tinable Chaviting Azagalo, Snetiu English Habata, Great Tour, Unit Tour, Intercultural Communication. Yinji Mumiaja Bianlan Sasan Jam Pipare, Tengazam Sagan Alcamigoli Refugee. Question number 1. Do you have a friend who is from a different ethnic group or who lives abroad? If yes, where is he or she from? Do you have a friend who is from a different ethnic group? A child Lumyozu to Susuma, Tangajin Shitala, or the Rimho who lives abroad, Nanganjama Nide, Tangajin Shitala. If yes, she may say, where is he or she from? Tuturim Hotumaga, Pegale. Question number 2. How do you communicate with him or her? Face to face, by email or phone, or by using social media such as Telegram or Messenger? And what languages do you use? How do you communicate? With him or her, Tuturim Hotumago, Blue Satwetale. Face to face, Mianachin by email or phone, email phone or Dorim Ho. By using social media go Tongjin Api, such as Kedo, Telegram and Messenger. Telegram and Messenger Kedo, social media platform go Tomido Satwedala. And what languages do you use? Balomu Balazakarigo Miamintondale. Question number 3. Do you sometimes feel uncomfortable when you deal with people from different cultures? Why? Do you sometimes feel uncomfortable? Sometimes the Katayama feel uncomfortable. Say matamata kanzayatala. When you deal with people, means sasanya lurine sasanya eka. Below lurele from different culture. Yinjemu re matuni de lurine sasanya de chima. The Katali me say matamata kanzatoyara mu shidala. Why? Bajang Kerasuselo dinganza sabame. The 21st century world has become a more diverse community as a result of rapid changes in the global economy, technology, and transportation. The 21st century, the century world, Kabajidi, has become a more diverse community. Pomo Piro diverse Kwepiato community as a result of rapid changes. Lemiando Pyonglemuri, Bemale in the global economy, Gavasi Boye, Saya, the Gavalon Saya Siboye de Nautaku, technology, Nipinya Saya, Nautaku, transportation, Posam Satoye, Sashi Gana Titima, Lemiane, a Pyongle to Jao, Lupezi ha, Nasati Yazukabaji ha, Pomo Bido, Kwepia Chanare, a Pazitiku Pilababi. There has been more contact among people who are from different religious, social, ethnic, and educational backgrounds. There has been more contact. Pomobiro Satwari Poshilare among people, Luri Jama. Blue Luri Jale who are from different religious, Badai Saya Matunide Duri Jare, social, Lumuye Matuni Dure, ethnic. Lumyozu Mutuni Durene and Piro educational backgrounds. Pinyai Saya Naukan Jauntiari Matuni de Luri Mia Piajama contact Sore Sate Muriti. There has been more Poye Shilavi. Therefore, intercultural communication plays an important role in diverse cultural contexts. Therefore, Daja intercultural communication Yinjemu Bianlan Sasanyi Surati plays power needed an important role. Ayijido Akangandama in diverse cultural contexts. Diverse Kwebia Chanare cultural context Yinjemu Jiniduma Ayijido Akangandagani Baga Pawan Lavila solution intercultural communication Kore Yinjemu Bianlan Sasanyi Jidi Ayijido Kanama Pawan Lavi. Intercultural communication is a discipline that studies communications across different cultures and social groups, or how culture affects communications. Intercultural communication, Yinjemu Bianlan Sasanyidi, is a discipline
Second tamacheta kupite. The studies, diniyama discipline ko second tamachelo mabiyawene sero. Dima lilayade ayata kupile bata piano yare. The study lagawa lilare communication sasan ye ku lilayame. Beniyamale across different cultures and social groups. Across different matuni do culture yinje mu de and social group lumuye apwesi de jaga communication sasan ye ko studies lila yade discipline sikan ya sanya taku phit la de autorim ho how culture efforts how balomyo culture yinje mu the efforts communications efforts တက်ရောက်မှုရှိတယ် communication ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဆက်ဆံတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာတယ် When we deal with people from different cultures, intercultural conflicts and misunderstandings may arise from difference in cultural values and traditional practice. When we deal with people,လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလူတွေနဲ့ from different cultures မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုမတူညီသောကွဲပြားသောလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာ intercultural conflicts ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ conflicts ပဋိပက္ခတွေနဲ့ and ပြီးတော့ misunderstandings နားလည်မှုလွဲခြင်းတွေဟာ may arise ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ် from differences မတူကွဲပြားမှုများမှာ in cultural values ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံချိန်စံနှုန်းတွေ and traditional practice ရိုးရာဓလေ့တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မတူကွဲပြားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ် Study the following blog posts to see how different cultural backgrounds lead to a certain conflicts and misunderstandings that affect communication. Study the following blog posts. After piaba blog post ko lila ba. To see timien nai boya. How different. Blau taw matu kwe pya le cultural backgrounds. ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမတူကွဲပြားသောအကြောင်းအရာတွေဟာဘလောက်တောင်မှ lead ဥတည်သွားနိုင်စေလဲဆိုတာ to certain conflicts ပဋိပက္ခအချို့နဲ့ and misunderstandings နားလည်မှုကွဲလွဲခြင်းတွေကို that affect communication ဆက်ဆံရေးတွေကိုထိခိုက်စေသောနားလည်မှုကွဲလွဲခြင်းနဲ့ပဋိပက္ခအချို့ကိုဘယ်လိုမျိုးဥတည်သွားနိုင်စေလဲဆိုတာကိုအောက်က blog post တွေမှာလေ့လာပါ Blog post number 1. Under the Japan Exchange and Teaching Program, JET, Megan, an Australian teacher, was excited to have challenging experiences in Japan. Under the Japan Exchange and Teaching Program, Japan Pledging at Tenjai season JET Auma, Megan, an Australian teacher, Australia Lumiosia Diapita Megan was excited. Sailor Shark to have challenging experience in Japan. Japan ma Sinkomu Titrigo Yashibo Dre Sailor Shark. After delivering her first lecture, she asked her Japanese college for some suggestions on her lecture. Did it work? Did the activity go well? After delivering her first lecture, she asked Tumaga Mire, has Japanese college. Tumaye, Japan Lumio, Lopo Gainbadrico, Tuma Mire, for some suggestions on her lecture. Tumaye Tingaza Pocha Janapatalo, Jambu Jatichoko, Mire, did it work? Did the activity go well? A look at la, a look simply last Hamuko to Mire. She didn't receive any negative comments. No one said no to her directly. She didn't receive Tumaga Miyakewu any negative comments. Objectable sound machati Miyakewu. No one Padugama said no look to her directly. Tumago Dayai Mapiobabu. Now she has been in Japan for 2 months and she hasn't had the word eat no.
What an anxiety experience for her. Now she has been in Japan for 2 months. သူမ Japan ကိုရောက်တာအခုဆို2 လရှိပြီ and ပြီးတော့ she hasn't had the word a no ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူမမကြားဘူးဘူး What an anxiety experience for her သူမအတွက်ဘယ်လောက်တောင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါလဲ As can be seen in blog post 1, Japanese people feel that saying no directly will embarrass others or even make them lose face. As can be seen in blog post 1, blog post number 1 မှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်း Japanese people, Japan လူမျိုးတွေဟာ feel ခံစားရတယ် that ဘာကိုလဲဆိုတော့ say no လို့ပြောခြင်း directly no လို့တိုက်ရိုက်ပြောခြင်း the will embarrass others အခြားသူတွေကိုအရှက်ရအောင်နော်ပြုလုပ်တယ် or တို့မဟုတ် even make them lose face သူတို့ကိုမျက်နှာငယ်သွားစေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေကနော်အဲ့တော့ဆက်သွားမယ် they usually use many other subtle expressions such as maybe or perhaps instead of saying no they usually use သူတို့ကများသောအားဖြင့်သုံးတယ် many other subtle expressions အခြားသောတိမ်မွေ့တဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုသုံးတယ် such as ကဲ့သို့သော maybe or perhaps maybe ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် or တို့မဟုတ် perhaps ဖြစ်နိုင်စရာရှိတယ်အစရှိသဖြင့် instead of saying no လို့ပြောမဲ့အစား maybe perhaps ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးတယ် for Megan she is ready to welcome any useful suggestions even if they hurt her feelings for Megan အတွက်တော့ she is ready သူမကအဆင်သင့်ပဲ to welcome လက်ခံဖို့ရကြိုဆိုဖို့ရ any useful suggestions any တစ်ခုခု useful suggestions အသုံးဝင်တဲ့အကြံပြုချက်မှန်သမျှကိုလက်ခံဖို့အဆင်သင့်ပဲ even if they hurt her feelings သူမရဲ့ခံစားချက်ကိုအဲ့ဒီစကားလုံးတွေ suggestions တွေအကြံပြုချက်တွေက hurt her သူမကိုနာကျင်ထိခိုက်စေမယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲသူမအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အကြံပြုချက်မှန်သမျှကို welcome လုပ်ဖို့ ready ပဲ blog post 2 Joe was a newly arrived Brazilian international student on campus. Blog post number 2 မှာ Joe was a newly arrived အသစ်ရောက်ရှိလာသော Brazilian international student Brazil လူမျိုးနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တယ် on campus ကျောင်းဝန်းထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံခြားကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တယ် After a few weeks in the USA, Emma, a classmate, asked him, Joe, what are your plans for this weekend? After a few weeks in the USA, America မှာရတဲ့တစ်ပတ်နိုင်ငံကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ Emma, a classmate, သူရဲ့အတန်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ Emma သည် asked him သူ့ကိုမေးတယ် Josie, what are your plans for this weekend? ဒီတစ်ပတ်အားလည်းရမှာမင်းရဲ့အစီအစဉ်ကပါလေ Let's hang out ချိန်တွေ့ကြရအောင် Joe was surprised at her request to go out and thus he was hesitant to respond to it. Joe was surprised. Joe ကအံ့အားသင့်သွားတယ် at her request သူမရဲ့တောင်းဆိုမှုကို to go out အပြင်ထွက်ဖို့ရန်တောင်းဆိုမှုပေါ်အံ့အားသင့်သွားတယ် and thus ဒါကြောင့် he was hesitant သူဟာနှောင့်နှေးသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ချီတုံချတုံဖြစ်သွားတယ် to respond to it တောင်းဆိုမှုကို respond တုံ့ပြန်ဖို့ရန်အနည်းငယ်နှောင့်နှေးပြီးတော့ချီတုံချတုံဖြစ်သွားတဲ့သဘောရှိတယ် In the meanwhile Emma felt awkward In the meanwhile အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ Emma သည် feel awkward နေရခက်သွားတယ် Emma ကနေရခက်သွားတယ် She made an excuse and laughed She made an excuse သူမသည်စင်ကြေပေးပြီးတော့ and laughed ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ် Joe realized that he had annoyed her Joe realized Joe ကသဘောပေါက်သွားတယ် that ဘာကိုလဲဆိုတော့ she had annoyed her သူမကိုစိတ်ဆိုးအောင်ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီလို့သူကနားလည်လိုက်တယ် For Joe
In his homeland Brazil, it is unusual for a woman to start asking for a date. For Joe'sအတွက် in his homeland Brazil သူ့ရဲ့ဇာတိမြေ Brazil မှာ it is unusual ဒါဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘူး for a woman အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် to start asking for a date ချင်းဆုံမှုအတွက်စတင်တောင်းဆိုတာသည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး not knowing the first that it is the man who initiates a dating request in Brazil Emma asks for a date first not knowing the first ဒီအချက်ကိုမသိတဲ့အတွက် that it is the man who initiated dating request ချင်းဆုံမှုကိုအမျိုးသားတစ်ဦးကစတင်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမသိတဲ့အတွက် in Brazil မှာချင်းဆုံမှုကိုအမျိုးသားကစတင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမသိတဲ့အတွက် Emma asked for a date first Emma ဒီချင်းဆုံမှုကိုပထမဆုံးတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ် In her community it is just a casual invitation to have a friendly chat just to have pure fun and get to know each other more in her community သူမရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတော့ it is just a casual invitation ပေါ်ပါပဲတာမန်ဖိတ်ခေါ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ် to have a friendly chat မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ပြောဖို့ရစကားစမြည်ပြောဖို့ရ just to have pure fun အပျော်တတ်ဖြစ်ဖို့ရနဲ့ get to know each other more တဦးနဲ့တဦးပုံမှုတိကျွမ်းယုံဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးတစ်မျိုးသာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲနှောက်ပါမယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာဆက်လက်တူပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်